Jetzt machst du sie fertig. Schlagfertig und NLP. Die sitzen. In unserem Alltag sind wir ständig von Wörtern umgeben. Manch Wort bauen uns auf. Und hinten verletzen uns. Doch was, wenn wir in solchen Momenten die Fähigkeit hatten, auf respektlos Bemerkungen oder unerwartet Angriff mit einer schnellen, klugen und vielleicht sogar humorvollen Antwort zu reagieren? Genau hier kommt die Schlagfertigkeit ins Spiel. Schlagfertigkeit bedeutet nicht nur, auf Provokationen clever zu reagieren. Sie stärkt uns, gibt uns Sicherheit und verhilft uns zu einem souveränen Auftritt in fast jeder Situation. Ob im Beruf, im Freundeskreis oder in der Familie. Schlagfertig Menschen wirken selbstbewusst, sympathisch und humorvoll. Sie strahlen in Gelassenheit aus, die ihnen hilft, euch in stressigen oder unangenehmen Momenten Ruhe zu bewahren. Schlagfertigkeit ist eine Form der Kommunikation, die gleichzeitig stärkt und schützt. Aber warum ist Schlagfertigkeit so wichtig? Selbstschutz und Abgrenzung. Oftmals stehen wir vor Situationen, in denen wir uns verbal angegriffen fühlen. Mit Schlagfertigkeit können wir uns elegant wehren, und dabei aggressiv zu wirken. Sie ist ein Instrument, mit dem wir uns vor verbalen Übergriffen schützen und gleichzeitig unsere Grenzen klar aufzeigen können. Förderung des Selbstbewusstseins. Schlagfertigkeit gibt uns das Gefühl, vorbereitet und fähig zu sein, in schwierigen Situationen souverän zu reagieren. Das stärkt unser Selbstbewusstsein und vermittelt uns das Gefühl von Kontrolle und Sicherheit. Konstruktive Konfliktlösung. Oftmals hilft Schlagfertigkeit, angespannte Situationen zu entschärfen. Ein gut platziert, witzige Bemerkung kann Streitgespräch entspannen und eine positive Wendung herbeiführen. Humorvoll Schlagfertigkeit kann Menschen näher zusammenbringen und Missverständnis vermeiden. Stärkung der sozialen Kompetenz. Schlagfertig Menschen werden oft als schlagfertig, charmant und charismatisch wahrgenommen. Sie haben die Fähigkeit, Gespräche zu lenken und wirken auf andere als interessant und klug Gesprächspartner. Das kann sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld Türen öffnen. Bewältigung von Stresssituationen. Die Fähigkeit, schlagfertig zu reagieren, hilft uns, auch in stressigen oder unangenehmen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Schlagfertigkeit lehrt uns, schnell zu denken, klare Antworten zu geben und dabei gelassen zu bleiben. Schlagfertigkeit ist also viel mehr als eine spontane Reaktion auf eine Bemerkung. Sie ist eine Lebenseinstellung, die uns nicht nur im verbalen Austausch, sondern auch in unserer inneren Haltung stärkt. Sie gibt uns die Macht über unser Wort und sorgt dafür, dass wir in jeder Situation stark und sicher auftreten können. Mit diesem Buch werden Sie lernen, die Fähigkeit in Ihrem Alltag gezielt einzusetzen und sich selbst besser zu verteidigen, zu präsentieren und Ihr Ziel zu erreichen. Die Reise in die Welt der Schlagfertigkeit beginnt hier. Lassen Sie uns gemeinsam erkunden, wie die Fähigkeit ihr Leben verändern kann und wie sie Schritt für Schritt zu einer schlagfertigeren, selbstbewussteren und glücklicheren Version ihrer selbst werden. Die Bedeutung von Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist eine der zentralen Säulen der Schlagfertigkeit. Und Selbstbewusstsein fällt oft der Mut, schnell zu reagieren, und die Unsicherheit blockiert uns, wenn es darauf ankommt, in schwierigen Situationen schlagfertig zu antworten. Doch was genau bedeutet Selbstbewusstsein?
und warum spielt es eine so große Rolle in der Kunst der schlagfertigen Kommunikation? Selbstbewusstsein bedeutet, sich seiner selbst bewusst zu sein. Das heißt, die eigenen Stärken, Schwächen, und Fähigkeiten zu kennen und sie zu akzeptieren. Ein selbstbewusster Mensch strahlt in Stärke aus, weil oder sie sich der eigenen Identität sicher ist. Dieses Selbstbewusstsein spiegelt sich in der Art und Weise wider, wie man mit anderen interagiert, insbesondere in herausfordernden oder stressigen Situationen. Aber warum ist Selbstbewusstsein für Schlagfertigkeit so wichtig? In Sicherheit schafft Gelassenheit. Wer selbstbewusst ist, lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Selbstbewusst Menschen fallen sich in ihre Haut wohlend sind weniger anfällig für die Meinungen oder Angriff anderer. Dies in Sicherheit ermöglicht es, auch in unangenehmen Situationen ruhig und besonnen zu reagieren, was die Grundlage für Schlagfertigkeit bildet. Schnell Reaktionen erfordern Selbstvertrauen. Schlagfertigkeit bedeutet, spontan und direkt auf eine Situation zu reagieren. Dafür braucht es Mut und Selbstvertrauen. Unsicherheit führt oft dazu, dass man sagt, weil man Angst hat, etwas Falsches zu sagen oder negativ wahrgenommen zu werden. Selbstbewusstsein hingt uns die Freiheit, unseren eigenen Worten zu vertrauen und mutig zu agieren. Grenzen setzen durch Schlagfertigkeit. Selbstbewusstsein hilft uns, unsere eigenen Grenzen klar zu definieren und zu verteidigen. Schlagfertigkeit ist oft eine Möglichkeit, nonverbal zu kommunizieren. Bis hierhin und nicht weiter wer sich seiner selbst sicher ist, kann mit Worten klar Grenzen setzen, ohne dabei verletzend oder aggressiv zu wirken. Dies Fähigkeit, Grenzen zu wahren und dabei souverän zu bleiben, ist ein wichtiger Teil der Schlagfertigkeit. Selbstbewusstsein fördert Authentizität. Schlagfertigkeit funktioniert am besten, wenn sie authentisch ist. Wer selbstbewusst ist, muss sich nicht verstellen, sondern kann in jeder Situation authentisch und ehrlich bleiben. Diese Authentizität sorgt dafür, dass schlagfertige Bemerkungen natürlich und sympathisch wirken, anstatt instudiert oder künstlich. Sie kommt von innen und passt zur eigenen Persönlichkeit. Positives Auftreten stärkt die Kommunikation. Menschen, die selbstbewusst auftreten, werden oft als kompetent, überzeugend und charismatisch wahrgenommen. Dies positive Ausstrahlung macht es leichter, in Gesprächen oder Diskussionen die Beherrschung zu behalten. Schlagfertigkeit baut auf diese positiven Energie auf, weil sie das Selbstvertrauen stärkt, in jeder Situation die richtigen Worte zu finden. Selbstbewusstsein und Schlagfertigkeit sind also eng miteinander verbunden. Schlagfertigkeit ohne Selbstbewusstsein ist wie ein gut geschliffenes Schwert ohne einen festen Griff. Es mag scharf sein, aber ohne die richtige Führung verliert es an Effektivität. Selbstbewusstsein gibt uns den notwendigen Halt, schlagfertig und souverän durch den Alltag zu gehen. In diesem Buch werden wir nicht nur Techniken und Strategien für mehr Schlagfertigkeit erarbeiten, sondern auch Wege finden, unser Selbstbewusstsein Schritt für Schritt zu stärken. Denn nur wer an sich selbst glaubt, kann auch mit den richtigen Worten zur richtigen Zeit auf sich aufmerksam machen. Stark, souverän und selbstbewusst. Was ist Schlagfertigkeit? Schlagfertigkeit ist die Kunst, in unerwarteten oder herausfordernden Situationen schnell, klug und treffend zu reagieren.
ist die Vorhigkeit, spontan sauber auf Verbal-Angriff, bemerken oder Witz zu antworten, und dabei in Stocken zu geraten. Schlagfertigkeit erfordert schnell Denkprozess, Sprachgewohnheit und oft auch ein Preishumor. Doch Schlagfertigkeit ist mehr als nur die Vorhigkeit, auf scharfsinnige Weise zu kontern. Sie stellt auch eine Form von sozialer Intelligenz dar. Schlagfertige Menschen schaffen es, selbst in unangenehmen Situationen die Kontrolle über das Gespräch zu behalten, Missverständnisse zu entschärfen und ihre Position klar und oft charmant zu behaupten. Die Kunst besteht darin, mit Worten flexibel und geschickt zu spielen, und dabei die Wort des Gegenübers oder die eigene Haltung zu verlieren. Schlagfertigkeit kann dabei unterschiedlich Formen annehmen. Sie kann direkt und bestimmend sein, subtil und charmant, humorvoll und entwaffnend oder auch ruhig und gelassen. Was sie jedoch immer gemeinsam hat, ist ihre Vorhigkeit, Kommunikation auf eine saubere und respektvolle Weise zu lenken und zu stocken. Unterschied zwischen aggressiver und humorvoller Schlagfertigkeit. Nicht jede Art von Schlagfertigkeit ist gleich, und es gibt fein, aber wichtige Unterschied. Wie Schlagfertigkeit wahrgenommen wird. Zwei besonders hervorstechend Varianten sind die aggressive und die humorvolle Schlagfertigkeit. Aggressive Schlagfertigkeit. Aggressive Schlagfertigkeit zielt darauf ab, den Kontrahenten direkt zu treffen und oft verbal zu überwältigen. Hierbei wird die Antwort bewusst scharf formuliert, den Angreifer in Seinskranken zu weisen oder ihm zu siegen, dass man sich nichts gefallen lässt. Solche Reaktionen sind in bestimmten Situationen notwendig. Zum Beispiel wenn es ernsthaft Beleidigungen oder wiederholt Respektlosigkeiten geht. Jedoch birgt die aggressive Schlagfertigkeit auch Risiken. Sie kann als konfrontativ und verletzend wahrgenommen werden, was das Gespräch schlimmer verschärfen und sogar zu Eskalationen führen kann. Aggressive Schlagfertigkeit kann zwar effektiv sein, sollte jedoch mit Bedacht eingesetzt werden, dass sie schnell Schaden anrichten kann, sowohl bei anderen als auch bei einem selbst. Man verliert leicht die Sympathie der Zuhörer, wenn man zu hart oder zu direkt vorgeht. Beispiel. Angreifer. Sie sind wirklich unorganisiert Antwort, wenn unorganisiert mich so erfolgreich macht wie jetzt. Blieb ich gern so. Humorvoll Schlagfertigkeit. Humorvoll Schlagfertigkeit hingt nutzt Witz, die Situation zu entschärfen und gleichzeitig Souveränität zu siegen. Diese Form der Schlagfertigkeit setzt auf Charme und Humor, die Spannung aus der Situation zu nehmen und gleichzeitig eine Klavierantwort zu liefern. Humorvoll Schlagfertigkeit kann entwaffnend wirken und die Position des Sprechers stocken, und den Angreifer zu demütigen. Diese Form der Schlagfertigkeit ist oft sympathischer und wird von der Umgebung positiv aufgenommen. Sie erfordert jedoch ein gutes Gefühl für Timing und die richtige Wortwahl. Wenn der Humor richtig eingesetzt wird, kann nicht nur die ursprüngliche Bemerkung neutralisieren, sondern auch die Atmosphäre entspannen und beide zum Lächeln bringen. Beispiel. Angreifer. Haben Sie heute schon mal in den Spiegel geschaut? Antwort. Ja. Und weißt du was? Ich sehe immer noch besser aus als mein schlechten Tage. Der Unterschied zwischen diesen beiden Formen liegt vor allem in der Absicht und Wirkung. Aggressive Schlagfertigkeit zielt darauf ab, die Kontrolle zu behalten und stark zu siegen, auch auf Kosten der Beziehung zum Gesprächspartner.
Humorvoll Schlagfertig hingedgen bewoord die Word des Gegenübers und stalkt gleichzeitig die eigene Position. Und den sozialen Zusammenhalt zu gefordern. Beide von Schlagfertigkeit haben ihre Berechtigung und können in unterschiedlichen Situationen effektiv sein. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, wann welche Form angebracht ist, die Gewünschtwirkung zu erzielen. Humorvoll Schlagfertigkeit eignet sich besser für alltäglich, weniger ernst Situationen, während aggressiv Schlagfertigkeit in ernsteren Konflikten oder bei respektlosen Angriffen notwendig sein kann. Schlagfertigkeit mag auf den ersten Blick wie ein rein sprachlich Vorhigkeit erscheinen. Doch hinter dieser Kunst steckt ein tiefer psychologischer Eben. Sie umfasst verschiedene Mentalprozesse, darunter Schnelldenkfähigkeiten, emotional Control und Social Intelligenz. Schlagfertig zu sein, müssen wir nicht nur gut in der Sprache sein, sondern auch die Dynamik zwischen Menschen verstehen und geschickt navigieren. Wer schlagfertig ist, siegt ein hohes Massen psychologischer Wahrnehmung und Flexibilität. Schnell kognitive Verarbeitung. Die Vorhigkeit zur Schlagfertigkeit erfordert, dass unser Gehirn in kurzer Zeit Informationen verarbeitet, Verbindungen herstellt und passend Antworten generiert. Dieser Prozess basiert auf unserer Vorhigkeit, sowohl verbal als auch nonverbal Informationen blitzschnell zu analysieren. Hierbei kommen mehrere cognitive Funktionen ins Spiel. Aufmerksamkeitskontrolle. Schlagfertige Menschen sind in der Lage, ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren und relevant Hinweise in der Umgebung schnell zu erkennen. Assoziatives Denken. Schlagfertigkeit basiert oft darauf, gedanklich Verknüpfungen zu früheren Erfahrungen oder humorvollen Konzepten zu sehen und diese in eine passende Antwort zu integrieren. Sprachausdruck. Ein spontan, schlagfertige Reaction erfordert, dass unser Gehirn schnell geeignete Wörter und Phrasen findet, effektiv zu kommunizieren. Diese kognitiven Fähigkeiten entwickeln sich durch regelmäßige Übung und durch das Erlernen von Techniken, die uns dabei helfen, schneller zu denken und zu reagieren. Emotional Control. Ein weiterer wesentlicher Aspekt der Schlagfertigkeit ist die Vorhigkeit, in stressigen oder unangenehmen Situationen ruhig zu bleiben. Verbal Angriff können stark emotional Reaktionen auslösen, wie etwa Wut, Frustration oder Angst. Schlagfertig zu reagieren, müssen wir in der Lage sein, diese Emotionen zu regulieren, damit sie uns nicht überwältigen. Menschen, die schlagfertig sind, haben oft ein hohes Massen emotionaler Intelligenz. Sie können ihre eigenen Emotionen sowie die ihres Gegenübers schnell erkennen und darauf reagieren. Diese Vorhigkeit ermöglicht es ihnen, die Situation besser zu managen und sich nicht von negativen Emotionen leiten zu lassen. Stattdessen behalten sie die Kontrolle und können souverän und gelassen agieren. Beispiel für emotional Control in der Schlagfertigkeit. Versugerung der Reaktion. Anstatt sofort zu kontern, nehmen schlagfertige Menschen oft einen kurzen Moment, ihre Gefühle zu beruhigen und die beste Reaktion zu wählen. Distanzierung. Schlagfertige Menschen können sich emotional von den Angriffen lassen und die Situation objektiver betrachten. Dies ermöglicht ihnen, eine passend und überlegt Antwort zu geben, unimpulsiv zu handeln. Social Intelligenz. Schlagfertigkeit basiert nicht nur auf schneller Reaktion und emotionaler Kontrolle, sondern auch auf sozialem Gesper. Es geht darum,
Die Dynamik zwischen Menschen zu verstehen und die Stimmungen Absichten des Gegenüber zu erkennen. Schlagfertig Menschen wissen, wie sie sich in unterschiedlichen sozialen Situationen verhalten müssen, nicht nur effektiv zu kommunizieren, sondern auch Sympathien zu gewinnen oder Konflikt zu entschärfen. Die Psychologie der sozialen Intelligenz umfasst Empathy. Schlagfertigkeit erfordert die Fähigkeit, sich in die Lage des anderen zu versetzen und dessen emotionelle Reaktionen vorauszusagen. Ein schlagfertig Antwort ist oft so konzipiert, dass sie das Gegenüber nicht unnötig verletzt, sondern die Situation auflockert oder den Dialog auf ein positive Weise fortsetzt. Kontextbewusstsein. Schlagfertigkeit variiert je nach Kontext. Was in einem freundschaftlichen Gespräch funktioniert, kann in einer beruflichen Situation unangebracht sein. Schlagfertig Menschen sind sich der sozialen Umgebung bewusst und passen ihre Reaktionen entsprechend. Selbstwert und Resilienz. Schlagfertigkeit hängt auch stark mit dem eigenen Selbstwertgefühl und der Resilienz zusammen. Menschen mit einem gesunden Selbstwertgefühl fühlen sich sicher in ihrer Haut und haben keine Angst vor verbalen Auseinandersetzungen. Sie können Kritik und Angriff als das sehen, was sie sind, meinen oder Moment aufnehmen und lassen sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Die innere Sicherheit bildet die Grundlage für schlagfertige Reaktionen. Resilienz ist die Fähigkeit, nach Rückschlägen oder verbalen Angriffen wieder aufzustehen. Schlagfertigkeit erfordert die mentale Stärke, sich von negativen Kommentaren nicht entmutigen zu lassen und stattdessen mit Wort und Selbstvertrauen zu antworten. Diese Resilienz kann erlernt und durch Übung gestärkt werden, was langfristig zu mehr Selbstbewusstsein und einer gesteigerten Schlagfertigkeit fördert. Die Macht des Humors. Humor spielt eine zentrale Rolle in der Schlagfertigkeit. Humorvolle Menschen besitzen oft die Fähigkeit, komplex oder angespannte Situationen zu entschärfen und durch Lachen Brücken zu bauen. Der Einsatz von Humor erfordert psychologische Finesse. Man muss wissen, wann ein Witz angebracht ist und welche Art von Humor die Situation auflockern kann, und den anderen zu verletzen. Humor nutzt das Prinzip der Überraschung und der Leichtigkeit, Spannung abzubauen und ein schlagfertige Antwort auf charmant Weise zu verpacken. Menschen mit einer guten Portion Humor werden als zugänglich und sympathisch wahrgenommen, was es ihnen leicht macht, ihre Schlagfertigkeit positiv einzusetzen. Gelassenheit bewahren. Die Fähigkeit, gelassen zu bleiben, ist eine der wichtigsten Grundlagen für schlagfertige Reaktionen. In stressigen oder herausfordernden Momenten reagieren viele Menschen impulsiv, sei es durch Wut, Frustration oder Nervosität. Schlagfertigkeit hingegen erfordert Ruhe und Kontrolle, Eigenschaften, die es ermöglichen, bedacht zu handeln, anstatt sich von Emotionen leiten zu lassen. Warum ist Gelassenheit so wichtig? Gelassenheit gibt uns den Raum, klar zu denken. Wenn wir emotional aufgehört sind, ist unser Gehirn in einem Kampf- oder Fluchtmodus, der es erschwert, kreativ und intelligent Antworten zu finden. Wer gelassen bleibt, kann die Situation besser überblicken, die Wort des Gegenübers analysieren und gezielt darauf reagieren, anstatt blind zurückzuschlagen. Techniken, Gelassenheit zu bewahren. Atemtechniken. Tiefatemzug helfen dabei, das Nervensystem zu beruhigen. Wenn Sie sich in einer stressigen Situation befinden, versuchen Sie bewusst, tief ein- und auszuatmen.
die signalisiert dem Körper, das ihn unmittelbar verbessert, und beruhigt die aufkommenden Emotionen. In ihr Distanz schaffen, versuchen sie, sich emotional von der Situation zu lassen. Stellen sie sich vor, sie beobachten das Geschehen aus der Perspektive eines unbeteiligten Dritten. Diese Distanzierung hilft, die Emotionen zu regulieren und rationaler zu reagieren. Positiv Selbstgespräch. Erinnern Sie sich daran, dass Sie Kontrolle über Ihre Reaktion haben. Sorts wie ich habe das im Griff oder ich blieb ruhig und handel klug können helfen, die Ernährung zu bewähren. Körperhaltung. Unaufrecht. Entspannt Körperhaltung signalisiert sowohl nach außen als auch nach innen, dass Sie souverän und selbstbewusst sind. Dies hilft dabei, die innere Gelassenheit zu stärken. Indem Sie Gelassenheit bewahren, schaffen Sie sich den mentalen Freiraum, auf verbal Angriff vorbereitet zu sein und gleichzeitig souverän und schlagfertig zu bleiben. Den richtigen Moment erkennen. Schlagfertigkeit lebt von Timing. Oft ist nicht nur die Antwort selbst entscheidend, sondern auch der richtige Moment, in dem sie gegeben wird. Zu früh oder zu späte Reaktionen können ihre Wirkung verfehlen. Den perfekten Moment zu erkennen, erfordert Achtsamkeit und Übung. Warum ist das Timing so wichtig? Der richtige Zeitpunkt für ein schlagfertige Antwort kann die Wirkung verstärken und den Gesprächspartner aus dem Konzept bringen. Ein gut getimt Antwort kann für Überraschung sorgen und dabei helfen, die Kontrolle über das Gespräch zu übernehmen. Zu früh Reaktionen wirken oft impulsiv und können die notwendige Klarheit vermissen lassen. Waren zu späte Antworten den Eindruck erwecken, dass man nachgedacht hat, weil man unsicher war. Wie erkennt man den richtigen Moment? Zuhören und beobachten. Der Schlüssel zum richtigen Timing liegt im aufmerksamen Zuhören. Hören Sie genau zu, was ihr gegenüber sagt, und achten Sie auf sein Körpersprach. Manchmal gibt die Körpersprach subtil Hinweis darauf, wann der ideale Moment gekommen ist, schlagfertig zu reagieren. Ein Kurspause nach der Bemerkung des Gegenübers kann oft Raum für ein schlagfertige Antwort schaffen. Nicht übereilt reagieren. Es ist völlig in Ordnung, sich einen kurzen Moment zu nehmen, bevor man reagiert. Ein gut platziert Pause vor ihrer Antwort kann Spannung aufbauen und ihre Reaktion so wirkungsvoller machen. Nutzen Sie die Zeit, ihre Gedanken zu ordnen und die besten Worte zu wählen. Energie und Dynamik des Gespräches einschätzen. In manchen Situationen ist es besser, sofort zu reagieren. Besonders wenn das Gespräch hitzig wird und die Möglichkeit besteht, dass das Thema wechselt. In anderen Momenten kann es sinnvoller sein, ein Second länger zu warten, die Wirkung ihrer Antwort zu maximieren. Das richtige Timing hängt stark von der Dynamik des Gespräches ab. Bleiben Sie wachsam und flexibel. Tipps für das richtige Timing. Kurspausen bewusst einsetzen. Ein Kurspause von 1 bis 2 Sekunden nach einer provokativen Aussage kann Ihrem Gegenüber das Gefühl geben, dass Sie überlegen und überlegen. Dies erhöht die Spannung und lässt Ihre Antwort kraftvoller erscheinen. Körpersprach als Signal verwenden. Wenn Sie die Körpersprach des Gegenübers beobachten, können Sie oft erkennen, wann oder sie am verwundbarsten ist. Ein Blick nach unten, ein Lächeln oder ein Zeichen von Unsicherheit können den perfekten Moment anzeigen, zu reagieren. Selbstbewusst die Führung übernehmen.
Manchmal bedeutet Schlagfertig zu sein auch, den Moment selbst zu schaffen, wenn Sie spüren, dass die Zeit reif ist, sagen Sie nicht, setzen Sie Ihre Schlagfertige Antwort gezielt ein, das Gespräch in Ihre gewünschte Richtung zu lenken, indem Sie den richtigen Moment erkennen und bewusst nutzen. Verlieren Sie Ihre Schlagfertigkeit mehr durch Schlagskraft und Prozess. Dies erfordert Geduld und Übung. Wird jedoch mit der Zeit sehr natürlichen Fähigkeit, den richtigen Moment erkennen. Schlagfertigkeit hängt nicht nur von den richtigen Worten ab, sondern auch davon, die sehr passenden Zeit zu äußern. Den richtigen Moment zu erkennen, erfordert ein gutes Gespür für die Situation und für die nonverbalen Signal des Gesprächspartners. Ein falsch getimmter Kommentar kann genauso wirkungslos sein wie eine falsche Antwort. Deshalb ist das Timing in der Schlagfertigkeit von entscheidender Bedeutung. Wie erkennt man den richtigen Moment? Aufmerksamkeit und Prozess. Seien Sie aufmerksam und präsent im Gespräch. Oftmals entstehen Schlagfertige Momente aus dem Kontext einer Bemerkung oder einer Gest. Wenn Sie im Moment sind und den Gesprächsfluss verfolgen, wird es Ihnen leichter fallen, spontan zu reagieren. Personal Stilmittel. Ein Kurs nach einer provokativen oder herausfordernden Bemerkung kann dazu beitragen, Ihre Schlagfertige Antwort wirkungsvoller zu machen. Dies Kurs wirkt nicht nur souverän, sondern gibt Ihnen auch die nötige Zeit, Ihre Antwort zu formulieren. Das Kurs innehalten signalisiert zudem, dass Sie sich der Situation bewusst sind und mit Bedacht reagieren. Bewusstwahrnehmung der Atmosphäre. Jede Situation hat ihre eigene Dynamik. Ein Gespräch kann angespannt, freundlich oder herausfordernd sein. Indem Sie die Atmosphäre spüren, können Sie ihn schätzen, wie schnell oder langsam Sie reagieren sollten. In einem lockeren Gespräch kann ein schnell, humorvoll Bemerkung angebracht sein. In einem ernsten Kontext kann ein gut platziert, durchdacht Antwort effektiver sein. Nonverbal Signal bieten. Achten Sie auf die Körpersprache Ihres Gegenübers. Ein kurzer Moment der Unsicherheit, ein Lächeln oder sogar ein Ohrlächeln kann Ihnen signalisieren, dass Ihr Gegenüber empfänglich für eine Schlagfertige Bemerkung ist. Wenn jemand nervös oder zögerlich wirkt, kann das der perfekte Moment sein, mit einer schlagfertigen Bemerkung die Führung im Gespräch zu übernehmen. Beispiel für den richtigen Moment. In einer hitzigen Diskussion kann ein Kurspause den idealen Moment schaffen, eine schlagfertige Antwort zu platzieren. Dies Pause unterstreicht Ihre Gelassenheit und gibt Ihre Antwort mehr Gewicht. In einer lockeren Conversation, wenn Ihr Gegenüber Ihnen witzigen Kommentar macht, kann ein sofortiger, schlagfertiger Konter für Lacher und positive Aufmerksamkeit sorgen. Den richtigen Moment zu erkennen, bedeutet also, das Gleichgewicht zwischen Spontanität und Bedachtsamkeit zu finden. Übungen der Führung werden Ihnen helfen, dieses Timing immer besser zu beherrschen. Körpersprache und Haltung als grundlegend. Schlagfertigkeit ist nicht nur eine verbale Fähigkeit. Ihre Körpersprache und Haltung spielen eine ebenso wichtige Rolle. Die Art und Weise, wie Sie sich präsentieren, beeinflusst, wie Ihre schlagfertigen Antworten wahrgenommen werden. Selbst die cleverste Bemerkung kann ihre Wirkung verlieren, wenn Ihre Körpersprache Unsicherheit oder Nervosität signalisiert. Umgekehrt kann Ihnen selbstbewusst,
auf ihn Haltung ihrer Schlagfertigen Bemerkungen verstocken und ihrer Souveränität unterstreichen. Die Bedeutung von Körpersprechend Haltung. Aufrecht Haltung. In aufrecht. Selbstbewusst Körperhaltung vermittelt stark und Klarheit. Wenn sie stehen oder sitzen, achten sie darauf, dass ihre Schultern gerade sind und sie den Kopf erheben halten. Diese Haltung signalisiert, dass sie die Kontrolle über die Situation haben und sich nicht einschüchtern lassen. Auf ihn gesten, vermieden sie es, die Arme vor der Brust zu verskranken oder ihre Hand nervös zu bewegen. Auf ihn gesten wie leicht ausgebreitet Arm oder ruhige Hand auf dem Tisch signalisieren Offenheit und Selbstsicherheit. Diese Gesten unterstützen ihre Schlagfertigkeit, indem sie zeigen, dass sie sich wohlfühlen und keine Angst vor der Situation haben. Blickkontakt. Halten Sie den Blickkontakt mit Ihrem Gegenüber aufrecht. Das signalisiert Selbstvertrauen und zeigt, dass Sie sich der Konversation bewusst sind und kein Schuh haben, Ihren Standpunkt zu vertreten. Ein fester, aber nicht starrer Blickkontakt unterstreicht ihre Gelassenheit und wirkt unterstützend auf ihre schlagfertigen Reaktionen. Lächeln und Mimik. Ein leichtes Lächeln kann Wunder wirken, besonders wenn sie humorvoll Schlagfertigkeit einsetzen. Zeigt, dass sie die Situation nicht zu ernst nehmen und dass sie über der Provokation stehen. Ihre Mimik sollte entspannt sein, denn sie unterstreicht ihre verbale Souveränität und gibt dem Gegenüber das Gefühl, dass sie die Kontrolle über ihre Emotionen haben. Wie beeinflusst Körpersprache die Wirkung ihrer Schlagfertigkeit? Körpersprache kann ihre schlagfertigen Antworten verstärken oder abschwächen. Ein selbstbewusst Körperhaltung macht ihre Bemerkungen überzeugender und gibt ihnen mehr Autorität. Wenn ihre Körpersprache jedoch Nervosität oder Unsicherheit signalisiert, kann dies die Wirkung ihrer Wort abschwächen und ihre schlagfertigen Bemerkungen weniger überzeugend wirken lassen. Beispiel für wirkungsvolle Körpersprache. Wenn sie eine schlagfertige Bemerkung machen, während sie aufrecht stehen und Blickkontakt halten, wirkt ihre Antwort viel entschlossener und überzeugender. Ein freundliches Lächeln, kombiniert mit einer offenen Körperhaltung, macht selbst eine kritische oder scharfe Bemerkung sympathischer und weniger aggressiv. Fazit. Schlagfertigkeit ist eine Kombination aus den richtigen Worten, dem passenden Timing und einer starken Körpersprache. Wenn Sie lernen, ihre Haltung und Körpersprache gezielt einzusetzen, verstärken Sie die Wirkung ihrer schlagfertigen Antworten und vermitteln Selbstbewusstsein und Souveränität. Ihre Körpersprache wird sehr unsichtbar und Unterstützung ihrer Wort und zeigt, dass sie die Situation fest im Griff haben. Wie man auf unerwartete Bemerkungen reagiert. Unerwartete Bemerkungen können uns schnell aus dem Konzept bringen, besonders wenn sie provokativ, verletzend oder verwirrend sind. Die Fähigkeit, darauf spontan und souverän zu reagieren, ist der Kern der Schlagfertigkeit. Aber wie schafft man es, im richtigen Moment die passende Antwort zu finden? Bewähren, wenn Sie mit einer unerwarteten Bemerkung konfrontiert werden, ist das erst, was sollt, zu bewähren. Ein impulsiv Zurückschlagen kann dazu führen, dass Sie sich auf das Niveau des Angriffers herabgeben. Stattdessen sollten Sie sich einen Moment nehmen, durchzuatmen und sich innerlich zu sammeln. Dies Kurspause gibt Ihnen Zeit, über ihre Antwort nachzudenken und vermeidet, dass Sie sich von Ihren Emotionen leiten lassen.
Nicht sofort reagieren in vielen Fällen können Sie sich den Luxus erlauben, Ihnen ordentlich zu pausieren, bevor Sie antworten. Diese Versicherung wirkt überlegter und geht Ihnen Zeit, Ihre Gedanken zuordnen. Ihnen gut platziert. Still vor Ihrer Antwort signalisiert Selbstbeherrschung und zeugt von innerer Gelassenheit. Ablenkung oder Umleitung, wenn Sie nicht sofort eine passende Antwort parat haben, können Sie die unerwartete Bemerkung durch eine Gegenfrage oder eine humorvolle Ablenkung entkräften. Dadurch verschaffen Sie sich Zeit und nehmen gleichzeitig dem Angriff die Chance. Beispiel dafür könnten sein: Gegenfrage. Warum genau fragst du das? Humorvolle Ablenkung. Das ist mal eine Frage, die ich nicht kommence. Den Kontext nutzen versuchen Sie, die Bemerkung in den Kontext des Gespräches einzuordnen. Oft ergibt sich daraus eine Möglichkeit, mit einem Kommentar zu antworten, der den Kontext aufgreift und so die Bemerkung humorvoll oder charmant entkräftet. Selbstbewusst und gelassen antworten, wenn Sie auf eine unerwartete Bemerkung reagieren. Tun Sie dies mit Selbstbewusstsein. Egal, ob Ihre Antwort humorvoll oder ernst ist. Ihre Haltung und Körpersprache sollten immer stark und Souveränität signalisieren. Eine schlagfertige Antwort gewinnt an Kraft, wenn Sie selbstbewusst und ruhig vorgetragen wird. Techniken für schnelles Denken. Schnelles Denken ist das Herzstück der Schlagfertigkeit. Die Fähigkeit, in einem Bruchteil einer Sekunde auf unerwartete Bemerkungen oder Fragen zu reagieren, kann erlernt und trainiert werden. Hier sind einige Techniken, die Ihnen dabei helfen, schneller zu denken und spontane Reaktionen zu verbessern. Associatives Denken trainieren eine der besten Techniken, schneller zu denken, ist das Training des assoziativen Denkens. Dabei geht es darum, Verbindungen zwischen verschiedenen Konzepten, Wörtern und Ideen herzustellen. Hier einige Übungen. Wortassociationen. Nehmen Sie ein beliebiges Wort und denken Sie sofort an das nächste Wort, das Ihnen in den Sinn kommt. Üben Sie dies regelmäßig, die Geschwindigkeit Ihrer Gedankenprozesse zu verbessern. Free Read. Üben Sie, auf spontane Fragen oder Aussagen sofort zu reagieren, ohne viel nachzudenken. Lassen Sie Ihren Gedanken freien Lauf, auch wenn die Antworten zunächst ungeordnet erscheinen. Reaktionsmuster entwickeln eine weitere Technik, die Ihnen hilft, schneller zu reagieren. Beste darin, sich bestimmt Reaktionsmuster einzuprägen. Das bedeutet, dass Sie für häufige Situationen oder Bemerkungen, die Sie oft hören, bereits vorgefertigt Antworten parat haben. Wenn Sie dies häufig üben, wird es Ihnen leichter fallen, in ordentlichen Situationen blitzschnell zu reagieren. Beispiel: wenn jemand eine provokative Bemerkung macht. Interessant. Das habe ich so noch nie gehört. Wenn jemand Sie auf etwas anspricht, das Sie nicht beantworten möchten. Das ist eine gute Frage. Ich denke, wir sollten mal bei Gelegenheit darüber sprechen. Humor als Reaktionsmittel nutzen. Humor ist eine der effektivsten Techniken, schnell auf Bemerkungen zu reagieren. Ein gut platzierter Witz oder eine humorvolle Bemerkung kann Spannungen erbauen und gleichzeitig Ihre Souveränität unterstreichen. Dies zu trainieren. Witz auf Abruf. Üben Sie, Witz oder humorvolle Bemerkungen auf Alltagssituationen zu übertragen. Der Schlüssel ist, Ihre Umgebung und die Bemerkungen anderer mit einem humorvollen Blick zu betrachten. Schlagfertig üben. Halten Sie eine Sammlung von humorvollen,
aber respektvollen Kontersorten bereit, die sie schnell einsetzen können. Beispiel für humorvoll antworten. Das ist mal eine Perspektive. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich lachen oder weinen soll. Das klingt nach einem Plan. Lass uns sehen, ob die Realität euch mitspielt. Körper und Geist synchronisieren schnelles Denken wird durch einen klaren und aufmerksamen Geist unterstützt. Deshalb ist es wichtig, regelmäßig Techniken zur geistigen Klarheit zu üben. Dazu gehören Meditation und Achtsamkeit. Diese Praktiken helfen, den Geist zu schärfen und gleichzeitig gelassen zu bleiben. Mit einem ruhigen und klaren Kopf fällt es leichter, schnell und präzise zu reagieren. Körperliche Bewegung, regelmäßige Bewegung, sei es Sport oder sogar einfachen Übungen, fördert die geistige Klarheit und die Reaktionsfähigkeit. Improvisation üben in der besten Möglichkeiten. Schnelles Denken zu trainieren, ist Improvisation. Dies können Sie durch spontan Rollenspiel oder Übungen wie Frage-Antwort-Spiel üben. Setzen Sie sich mit einem Partner zusammen und stellen Sie sich gegenseitig unerwartet Fragen oder Bemerkungen, auf die Sie sofort reagieren müssen. Das Ziel ist es, schnell und ohne zu zögern zu antworten. Schlagfertigkeit trainieren Übungen für den Alltag. Schlagfertigkeit ist eine Fähigkeit, die sich durch regelmäßiges Training und gezielt Übungen entwickeln lässt. Je häufiger Sie üben, desto schneller werden Ihre Reaktionen und desto sauberer werden Sie im Umgang mit unerwarteten Bemerkungen. Hier sind einige praktische Übungen, die Ihnen helfen, Ihre Schlagfertigkeit im Alltag zu trainieren. Frage-Antwort-Spiel. In der besten Möglichkeiten, Schlagfertigkeit zu trainieren, ist die Übung durch schnell Frage-Antwort-Spiel. Diese Technik simuliert Alltagssituationen, in denen Sie spontan reagieren müssen. Übung. Bitten Sie einen Freund oder Kollegen, Ihnen unerwartet Fragen oder provokative Bemerkungen zu stellen, auf die Sie sofort antworten müssen. Ihr sollt keinen großen Denkprozess geben. Sie sollten intuitiv reagieren. Nach und nach können die Fragen herausfordernder werden, Ihre Reaktionsfähigkeit zu schärfen. Beispiel. Fridge. Warum bist du heute so müde? Mögliche Antwort. Ich habe meine Energie für diese Antwort aufgespart. Diese Übung kann in einem lockeren Umfeld gemacht werden und hilft Ihnen, Ihre Gedanken schneller zu ordnen und auf den Punkt zu bringen. Rollenspiel. Rollenspiel sind eine ausgezeichnete Methode, typische Alltagssituationen zu simulieren, in denen Schlagfertigkeit gefragt ist. Übung. Nehmen Sie eine Alltagssituation, Z. Wie eine Diskussion bei der Arbeit oder eine Auseinandersetzung mit einem Bekannten und spielen Sie dies mit einem Partner nach. Einer von Ihnen übernimmt die Rolle des Angreifers, der unerwartet oder provokative Bemerkungen macht. Der andere hat, schnell und schlagfertig zu reagieren. Beispiel. Angreifer. Du hast das total falsch gemacht. Schlagfertig Antwort. Ich weiß, dass ich auf dich zählen kann, mich darauf hinzuweisen. Das regelmäßige Üben solches Szenarien hilft Ihnen, euch in realen Situationen selbstbewusster und schneller zu reagieren. Übung. Alltagssituationen neu interpretieren. Einfach, aber wirkungsvoll Übung besteht darin, alltägliche Bemerkungen oder Gespräche im Nachhinein neu zu interpretieren und sich möglichst schlagfertig Antworten zu überlegen. Dies hilft Ihnen, ein Repertoire an möglichen Antworten zu entwickeln,
die sie in zukünftigen Situationen anwenden können. Übung. Denken Sie an eine alltägliche Situation, in der Sie nicht sofort schlagfertig reagiert haben, und überlegen Sie sich im Nachhinein, wie Sie es heute tun können. Beispiel. Situation. Jemand sagt zu Ihnen, du bist aber still heute. Möglich schlagfertig Antwort. Ich lasse den Worten heute einfach mal in Pause. Sie haben es verdient. Diese Übung trainiert Ihre Fähigkeit, schnell und kreativ auf Bemerkungen zu reagieren, und gibt Ihnen Ideen für zukünftige Situationen. Wortassociationen. Das Training der Wortassociation ist eine effektive Methode, ihr Gehirn schneller denken zu lassen und Verbindungen zwischen Ideen und Worten herzustellen. Übung. Beginnen Sie mit einem einfachen Wort und versuchen Sie, so viele Assoziationen wie möglich in kurzer Zeit zu finden. Dies kann mit einem Partner oder allein gut werden. Je mehr Verbindungen Sie herstellen, desto schneller werden Ihre Gedankenprozesse und desto besser wird Ihre Fähigkeit, schlagfertig zu reagieren. Beispiel. Startwort. Licht. Assoziationen. Glauben. Sonne. Erleuchtung. Schatten. Stromausfall. Diese Übung schafft Ihre Fähigkeit, spontan kreative Verbindungen zu finden und fördert schnelles Denken. Humor will Konter trainieren. Humor ist ein starker Verbündeter in der Schlagfertigkeit. Humor will Konter lockern die Stimmung und lassen Sie souverän wirken. Selbst in herausfordernden Situationen. Übung. Üben Sie, alltägliche Situationen mit humorvollen Kontern zu versuchen. Bitten Sie Freund oder Kollegen, Ihnen harmlos Provokationen oder Bemerkungen zu machen, und antworten Sie humorvoll und charmant. Beispiel. Kommentar. Du bist aber sport dran. Humorvoll Antwort. Ich dachte, ich mache Ihnen modischen Auftritt. Diese Übung hilft Ihnen, den Humor als Ressource für schlagfertige Reaktionen zu nutzen und gleichzeitig sympathisch und souverän zu wirken. Gedankenstopps üben. Oftmals hindern uns negative Gedanken oder Selbstzweifel daran, schlagfertig zu reagieren. Eine Technik, die zu überwinden, ist der Gedankenstopp, bei dem Sie sich bewusst von negativen Gedanken distanzieren. Übung. Wenn Sie bemerken, dass Sie sich in negativen Gedanken über eine Situation oder mögliche Fälle verlieren, sagen Sie sich innerlich Stopp. Konzentrieren Sie sich dann bewusst auf eine positive oder neutrale Reaktion. Beispiel. Gedank. Ich werde bestimmt etwas Falsches sagen. Gedank Stopp. Stopp. Ich bin gelassen und kann auf all souverän reagieren. Diese Technik hilft Ihnen, selbstsicherer zu werden und sich nicht von Selbstzweifeln blockieren zu lassen, wenn schlagfertiges Denken gefragt ist. Meditation und Achtsamkeit. Ein klar und ruhig Denkweise ist die Basis für schnell und effektive Reaktionen. Meditation und Achtsamkeit üben können helfen, den Geist zu beruhigen und die Konzentration zu steigern. Übung. Üben Sie täglich Meditation oder Achtsamkeit üben, Ihre geistige Klarheit zu verbessern. Dies hilft Ihnen, in stressigen Momenten ruhig zu bleiben und Ihre Gedanken zu ordnen. Diese Übung stärkt Ihre innere Gelassenheit und erleichtert es Ihnen, auch in herausfordernden Situationen schlagfertig und souverän zu reagieren. Wie Humor Ihre Schlagfertigkeit stärkt. Wie Humor Ihre Schlagfertigkeit stärkt. Humor ist ein mächtiges Werkzeug in der Schlagfertigkeit. Hat die Fähigkeit, Spannung aufzulösen, Konflikt zu entschärfen und gleichzeitig die Sympathie der Sache zu gewinnen.
Humor hilft ihnen nicht nur, sauberon zu wirken, sondern sie durch, dass sie über den Dingen stehen und die Kontrolle über die Situation haben. Durch Humor können selbst herausfordernd Bemerkungen ihren scharfen Stachel verlieren und in einen Moment der Leichtigkeit verwandelt werden. Warum ist Humor so wirkungsvoll in der Schlagfertigkeit? Entwaffnend Wirkung. Humor kann ihnen potenziellen Konflikt entschärfen. Bevor überhaupt entsteht. Anstatt auf einen verbalen Angriff aggressiv zu reagieren, können sie mit einer humorvollen Antwort die Situation neutralisieren und sogar die Stimmung aufhellen. Sympathie und Charme. Eine humorvolle Bemerkung wird oft als charmant und sympathisch wahrgenommen. Menschen, die in schwierigen Situationen einen Witz machen können, strahlen Gelassenheit aus und wirken auf ihre Umgebung freundlicher und zugänglicher. Selbstbewusstsein und Souveränität. Humor siegt, dass sie sich nicht durch negative Bemerkungen oder Herausforderungen einschüchtern lassen. Stattdessen nehmen sie die Dinge mit Leichtigkeit und behalten die Kontrolle über das Gespräch. Dies demonstriert Selbstbewusstsein und stark. Brücken bauen statt Mauern errichten. Humor kann helfen, Brücken zwischen den Gesprächspartnern zu bauen, anstatt jemanden durch eine scharfe Antwort zurückzuweisen. Können sie durch Humor das Gespräch auf ein freundlich, Eben zurückfahren. Oft führt ein gut platzierter Witz dazu, dass beide Seiten lachen und die Situation entspannt wird. Beispiel für humorvoll Konter. Beispiel dafür, wie Humor Schlagfertigkeit stärkt. In einem stressigen Meeting. Chef. Haben Sie das immer noch nicht erledigt Antwort. Ich arbeite daran. Ich wollte sicherstellen, dass es euch wirklich perfekt wird. Auf eine beleidigende Bemerkung. Jemand. Du scheinst heute nicht ganz bei der Sache zu sein. Antwort. Stimmt. Mein Gehirn hat sich heute freigenommen. Aber kein Sorge. Ich bin noch da. Der Einsatz von Humor ermöglicht es ihnen, sich charmant zu verteidigen und dabei die Kontrolle über das Gespräch zu behalten. Dies stärkt ihre Schlagfertigkeit, indem sie nicht nur reagieren, sondern auch die Stimmung im Raum beeinflussen. Beispiel für humorvoll Konter. Humorvoll Konter sind das Herzstück einer charmanten Schlagfertigkeit. Sie erfordern Kreativität, Spontanität und ein Gespür für Timing. Hier sind einige Beispiele, wie sie humorvoll Konter in verschiedenen Situationen einsetzen können. Auf einen persönlichen Angriff. Angreifer, hast du zugenommen? Humorvoll Antwort. Ja, ich wollte ein bisschen mehr von mir zu bieten haben. Auf eine unerwartete Kritik. Angreifer, das ist wirklich eine dumme Idee. Humorvoll Antwort. Ich mag sie auch nicht, aber sie hat mich einfach nicht losgelassen. Auf einen sarkastischen Kommentar. Angreifer, na, heute wieder besonders motiviert, oder? Humorvoll Antwort. Motivation und ich sind heute im Street, aber ich arbeite daran. Auf eine provokante Bemerkung. Angreifer, du bist immer so unpünktlich. Humorvoll Antwort. Ich glaube an die Philosophie, dass man lieber zu spät glücklich ankommt als pünktlich gestresst. Auf eine freche Bemerkung. Angreifer, dein Outfit ist heute übermütig. Humorvoll Antwort. Ja, es wollt mal was wagen. Wie könnt ich das abklagen? Auf ein Fridge nach ihrem Alter. Angreifer, wie alt bist du eigentlich? Humorvoll Antwort. Alt genug, die meisten Fälle zweimal gemacht zu haben. Auf ein abfällige Bemerkung über ihre Arbeit. Angreifer, das sieht nicht gerade professionell aus.
Humorvoll Antwort. Ich wollt mal den natürlichen Look ausprobieren. Auf ihn Bemerkung über ihre Müdigkeit. Angreifer. Du siehst müde aus. Humorvoll Antwort. Das ist der neueste Trend. Müde ist das new fit. Auf ihnen Vorwurf. Etwas falsch gemacht zu haben. Angreifer. Das hast du komplett falsch gemacht. Humorvoll Antwort. Das nenne ich kreatives Chaos. Auf ihn sarkastisch frage nach ihrer Kompetenz. Angreifer. Bist du sicher, dass du das kannst? Humorvoll Antwort. Absolut sicher. Es sei denn, du hast an der Informationen. Tipps für den Einsatz humorvoller Konter. Bleiben Sie locker. Humorvoll Konter funktionieren am besten, wenn Sie leicht und entspannt vorgetragen werden. Vermeiden Sie es, zu ernst oder angespannt zu wirken. Das kann den Humor in Ihrer Antwort untergraben. Sarkasmus gezielt einsetzen. Ein wenig Sarkasmus kann helfen, die Situation aufzulockern. Aber verwenden Sie in Spaß und achten Sie darauf, dass Ihre Bemerkungen nicht verletzend wirken. Seien Sie kreativ. Lassen Sie Ihre Kreativität freien Lauf. Oft sind die besten humorvollen Konter diejenigen, die unerwartet und original sind. Je ungewöhnlicher Ihre Antwort, desto größer ist die Wirkung. Timing ist alles. Der Humor entfaltet seine Wirkung am besten, wenn zur richtigen Zeit kommt. Halten Sie kurz in, bevor Sie den Witz platzieren. Dies gibt Ihrer Antwort mehr Wirkung und kann ihn größere Überraschung erzeugen. Witz und Charme. Der richtige Ton. Humor ist in der Schlagfertigkeit zweifellos wichtig, aber genauso entscheidend ist der richtige Ton, sich auszustellen, dass Ihre schlagfertigen Bemerkungen charmant und nicht verletzend wirken. Der Ton macht die Musik. Ein humorvoll Antwort kann positiv aufgenommen werden, wenn sie mit Charme und einem gewissen Fingerspitzengefühl vorgetragen wird. Witz und Charme sind dabei die beiden Zutaten, die ihre Schlagfertigkeit verfeinern und dafür sorgen, dass ihre Reaktionen nicht nur klug, sondern auch sympathisch wirken. Der richtige Ton. Was bedeutet das? Der richtige Ton in der Schlagfertigkeit bedeutet, die Balance zwischen Humor und Respekt zu finden. Ihre Antworten sollen clever und witzig sein, dürfen aber niemals die Grenzen der Höflichkeit überschreiten. Ziel ist es, durch ihren Witz zu brillieren, und das Gegenüber zu beleidigen oder zu verletzen. Die Element des richtigen Tons. Freundlichkeit und Respekt. Auch wenn Sie kontern, sollten Sie Ihre Bemerkungen mit einer freundlichen und respektvollen Grundhaltung vortragen. So bleibt die Atmosphäre positiv und es entsteht keine unnötige Spannung. Leichtigkeit. Schlagfertige Antworten, die leicht und spielerisch wirken, werden besser aufgenommen. Wenn Sie Ihren Witz zu ernst vortragen, kann falsch verstanden werden. Ein Lächeln oder ein Augenzwinkern kann oft den Ton Ihrer Antwort entschärfen und siegt, dass Sie die Situation mit Humor nehmen. Selbstironie. Wenn Sie in der Lage sind, über sich selbst zu lachen, wirken Sie sympathischer und zugänglicher. Selbstironische Bemerkungen lockern nicht nur die Situation auf, sondern zeigen auch, dass Sie nicht allzu ernst nehmen und über den Dingen stehen. Witz mit Charme. Wie setzt man ihn gezielt ein? Charmanter Witz zeichnet sich dadurch aus, dass nicht nur intelligent und schlagfertig ist, sondern auch ein Lächeln auf die Gesichter der Anwesenden zaubert. Hier sind einige Tipps, wie Sie Witz und Charme gezielt kombinieren können.
Ich Schlagfertig geht positiv und unterhaltsam zugestalten. Charm durch Körpersprache Körpersprache spielt eine große Rolle dabei. Wie Witz aufgenommen wird. Auf ihn. Entspannt Haltung. Ein freundliches Lächeln und Blickkontakt sehen. Das Bemerkung nicht verletzend gemeint ist. Wenn Körpersprache positiv und einladend wirkt, wird auch Witz als charmant empfinden. Beispiel. Kommentar. Du bist aber optimistisch. Wenn du glaubst, das klappt. Antwort. Mit Lächeln. Optimismus ist mein zweiter Vorname. Wer braucht schon Realität? Freundlich stimmend Lachen der Ton ihrer Stimme ist ebenso wichtig. Sprechen Sie ruhig. Mit einer freundlichen und entspannten Stimme. Lachen Sie über Ihre eigenen Witz. Das zeigt, dass Sie humorvoll und selbstbewusst sind. Ein echtes, freundliches Lachen kann sogar kritische Bemerkungen in einen freundlichen Kontext rücken. Beispiel. Kommentar. Du redest aber gut viel. Antwort. Mit Lachen. Ich wollte nur sicherstellen, dass hier niemand insgeloft. Selbstbewusstsein mit Leichtigkeit Selbstbewusstsein ist der Schlüssel zu jeder schlagfertigen Antwort. Aber es muss immer mit Leichtigkeit kombiniert werden. Wenn Sie selbstbewusst auftreten, und dabei arrogant zu wirken, gewinnen Sie das Gespräch für sich, und das Gegenüber zu dominieren. Beispiel. Kommentar. Meinst du wirklich? Du kannst das schaffen? Antwort. Mit Selbstbewusstsein und einem Schmunzeln. Natürlich. Ich habe schon schwierige Herausforderungen gemeistert. Wie den perfekten Kaffee am Morgen. Beispiel für charmanten Witz in der Schlagfertigkeit. Hier sind einige Beispiel. Wie Sie charmant und witzig auf Bemerkungen reagieren können. Und dabei unhöflich oder verletzend zu wirken. Auf eine freche Bemerkung über Ihr Äußeren. Kommentar. Den Haar sehen hut ein bisschen wild aus. Charmant Antwort. Ja, ich wollte hut mal den Wind in meinen Haaren spüren im Büro. Auf einen sarkastischen Kommentar über Ihre Fähigkeiten. Kommentar. Das sieht ja nach echter Expertenarbeit aus. Charmant Antwort. Ganz genau. Ich habe die Lizenz zum Improvisieren. Auf eine Bemerkung über Ihr Verhalten. Kommentar. Du bist immer so ruhig. Charmant Antwort. Ich liebe so. So lernt man die besten Geheimnisse. Auf ein provokant Fridge. Kommentar. Hast du hut überhaupt etwas Nützliches gemacht? Charmant Antwort. Nur wenn du das Staunen über mein Vollheit als nützlich betrachtest. Der Grad zwischen Witz und Beleidigung. Es ist wichtig, den feinen Grad zwischen charmantem Witz und potenziell beleidigendem Humor nicht zu überschreiten. Humor in der Schlagfertigkeit sollte niemals darauf abzielen, jemanden bloßzustellen oder lächerlich zu machen. Achten Sie darauf, dass Ihr Witz den anderen nicht verletzt oder verärgert. Tipps. Die Balance zu halten. Ziel ist die Leichtigkeit, nicht der Angriff. Ihr Schlagfertig Antwort sollte die Situation auflockern und nicht verschärfen. Wenn Sie merken, dass Ihr Gegenüber empfindlich auf eine Bemerkung reagieren könnt, wollen Sie eine leichte, freundliche Form des Humors. Vermeiden Sie persönlich Angriff. Witz auf Kosten des Äußerens, der Fähigkeiten oder des Charakters eines Menschen können leicht falsch verstanden werden. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf allgemein oder situationsbedingte Themen. Selbstironie als Schutzschild. Wenn Sie sich unsicher sind, wie Ihr Witz ankommt, verwenden Sie selbstironisch Bemerkungen. Sie sehen,
Das sie Humorvoll und beschieden sind und gleichzeitig über sich selbst lachen können. Schlagfertig im Beruf. Schlagfertig ist ein Kunst, die nicht nur in hitzigen Debatten oder unerwarteten Konfrontationen gefragt ist, sondern auch in alltäglichen Situationen, sei es im Beruf, in der Familie oder im Freundeskreis. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Schlagfertigkeit gezielt einsetzen können, sowohl im Berufsleben als auch im privaten Umfeld souverän, charmant und durchsetzungsfähig zu bleiben. Schlagfertigkeit im Beruf. Im Berufsleben begegnen uns oft Situationen, in denen wir uns schnell und klug behaupten müssen, ob in Meetings, in Verhandlungen oder im informellen Gespräch mit Kollegen. Schlagfertigkeit kann Ihnen helfen, Ihre Position zu stärken, und dabei aggressiv oder unhöflich zu wirken. Meetings und Diskussionen kann es vorkommen, dass jemand Ihre Meinung in Frage stellt oder versagt, Sie zu übergehen. Hier ist Schlagfertigkeit gefragt, Ihre Position klar zu machen, und den professionellen Rahmen zu sprengen. Beispiel. College. Das klingt nach einer recht vagen Idee. Haben Sie das überhaupt durchdacht? Schlagfertig Antwort. Vage Ideen sind der Beginn großartiger Innovationen. Lassen Sie uns doch gemeinsam daraus etwas Konkretes machen. Mit dieser Antwort sehen Sie, dass Sie sich nicht verunsichern lassen, sondern offen und kooperativ bleiben. Schlagfertigkeit im Beruf bedeutet, eine Balance zwischen Klarheit und Diplomatie zu finden. Kritik von Vorgesetzten. Wenn Vorgesetzt Kritik äußern, ist es wichtig, gelassen zu bleiben und zugleich zu sehen, dass sie offen für Verbesserungsvorschläge sind, und sich unterkriegen zu lassen. Beispiel. Vorgesetzter. Das war wirklich nicht Ihr bestes Projekt. Schlagfertig Antwort. Das stimmt. Ich betrachte es als Trainingsrund für das, was als nächstes kommt. Das wird großartig. Hier geben Sie offen zu, dass es Raum für Verbesserung gibt. Behalten jedoch einen positiven Ausblick. Schlagfertigkeit hilft Ihnen, Kritik anzunehmen, und Ihre eigenen Wort zu verlieren. Konkurrenz unter Kollegen. Oft herrscht unter Kollegen eine subtile Konkurrenz, die sich in Spitzenbemerkungen oder kleinen Stückchen äußern kann. Hier kann Schlagfertigkeit Ihnen helfen, selbstbewusst und gelassen zu bleiben. Beispiel. College. Du scheinst immer Glück zu haben, wenn es die großen Projekte geht. Schlagfertig Antwort. Ja, es scheint, als wird Glück immer den Weg zu harter Arbeit finden. Diese Antwort lässt keinen Raum für Stückchen und besiegt, dass Sie Ihre Erfolg mit Leichtigkeit und Selbstvertrauen wahrnehmen. Durchsetzungsfähigkeit in der Familie und im Freundeskreis. Auch im privaten Umfeld, ob in der Familie oder im Freundeskreis, gibt es oft Momente, in denen Schlagfertigkeit gefragt ist. Dies kann dabei helfen, sich in Diskussionen durchzusetzen, und Konflikt zu verstärken oder Beziehungen zu belasten. Durchsetzungsfähigkeit in der Familie. In Familiengesprächen können Meinungen oft stark auseinandergehen, und manchmal entstehen daraus hitzige Debatten. Schlagfertigkeit hilft Ihnen, Ihre Position klar zu machen, und die Harmonie zu steuern. Beispiel. Familienmitglied. Du weißt ja nie, was du willst. Schlagfertig Antwort. Ich find, das macht mich spannend. Immer für eine Überraschung gut. Durch humorvoll Schlagfertigkeit sehen Sie, dass Sie sich nicht provozieren lassen.
aber dennoch bereit sind, ihre Meinung zu verteidigen. 2. Umgang mit Kritik von verwandten Familienmitgliedern neigen manchmal dazu, offen Kritik zu äußern, die uns unerwartet treffen kann. Mit einer schlagfertigen Antwort können sie die Kritik entschärfen, ohne Streit zu provozieren. Beispiel: Familienmitglied: Du solltest wirklich mehr Sport treiben. Schlagfertig Antwort: Das habe ich mir auch schon überlegt, aber ich wollte erst sicherstellen, dass es für mich in meinem vollen Lebensstil in Zukunft geht. Hier setzen Sie auf Selbstironie, die Situation zu entschärfen, und vermeiden es, sich in ein Rechtfertigungsklief zu begeben. Durchsetzungskraft in Diskussionen oftmals entstehen Diskussionen, bei denen es darum geht, wer das letzte Wort hat oder wer sich durchsetzt. Schlagfertigkeit kann Ihnen helfen, sich in diesen Momenten charmant, aber bestimmt sicher zu verschaffen. Beispiel: Diskussionsteilnehmer: Du redest immer zu viel, lass doch mal jemand anderen. Schlagfertig Antwort: Stimmt, ich bin eben voller Ideen. Wer will denn nicht mehr davon hören? Diese Antwort siegt Selbstbewusstsein und verdeutlicht, dass sie ihre Meinung vertreten, und das Gespräch aggressiv und sich zu reißen. Freundeskreis: Humor als Bruch im Freundeskreis entstehen häufig nicht bemerkungen oder scherzhafte. Hier kann Schlagfertigkeit, gepaart mit Humor, dafür sorgen, dass die Situation entspannt und harmonisch bleibt. Beispiel: Freund: Du hast mal wieder die coolsten Schuhe. Woher nimmst du nur den Mut? Schlagfertig Antwort: Das Geheimnis liegt im Schuhwerk. Mit so coolen Schuhen fällt einem der Mut einfach zu. Humorvoll Schlagfertigkeit ist im Freundeskreis besonders wirkungsvoll, da sie die Leichtigkeit im Gespräch bewahrt und gleichzeitig ihre Selbstsicherheit unterstreicht. So bleiben sie souverän in kritischen Momenten. Kritische Momente im Leben fordern uns oft heraus, sei es bei unerwarteten Konfrontationen, unangenehmen Situationen oder Konflikten, die drohen, außer Kontrolle zu geraten. In diesen Momenten ist es entscheidend, souverän zu bleiben. Das bedeutet, die Ruhe zu bewahren, klar zu denken und die Kontrolle über die Situation zu behalten. Schlagfertigkeit spielt dabei eine zentrale Rolle, da sie ihnen ermöglicht, durch kluge und wohlüberlegt Reaktionen souverän zu agieren, und die Kontrolle zu verlieren oder emotional zu überagieren. In ihr Ruhe bewahren. Das Fundament von Souveränität in kritischen Momenten ist in ihr Ruhe. Wenn sie in der Lage sind, ihre Emotionen zu kontrollieren und sich nicht von Wut, Angst oder Nervosität überwältigen zu lassen, können sie kluger Entscheidungen treffen und überlegter reagieren. Techniken, Ruhe zu bewahren. Atemkontrolle. Tiefes, langsames Atmen hilft dabei, das Nervensystem zu beruhigen und die Gedanken zu sammeln. Nehmen Sie sich in kritischen Momenten einen Augenblick Zeit, bewusst zu atmen. Dies geht Ihnen die nötige Zeit, ihre Emotionen zu regulieren und einen klaren Kopf zu behalten. Gedankenstopp. Wenn negative Gedanken oder Panik aufkommen, sagen Sie sich innerlich Stopp. Dies unterbricht den negativen Gedankenkreislauf und gibt Ihnen die Möglichkeit, sich auf eine produktiv, souverän Reaktion zu konzentrieren. Visualisierung. Stellen Sie sich vor, wie Sie ruhig und souverän auf die Situation reagieren. Dies mental Vorbereitung kann Ihnen helfen, ihre Gelassenheit zu bewahren und besser zu agieren. Konzentration auf das Wesentliche.
In kritischen Momenten beste Digefer. Dass man sich in Details verliert oder von Emotionen abgelenkt wird. Souverän zu bleiben. Ist es wichtig, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Was ist das eigentliche Problem? Was will die an der Person erreichen? Was ist ihre Hauptbotschaft? Tipps zur Fokussierung. Halten Sie Ihr Ziel im Auge. Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie in der Situation erreichen wollen. Wenn Sie Ihr Ziel klar vor Augen haben, fällt es Ihnen leichter, unnötige Ablenkungen auszublenden und Ihre Reaktionen gezielt zu steuern. Vermeiden Sie Ablenkungen. Lassen Sie sich nicht von Nebensächlichkeiten aus der Ruhe bringen. Oftmals versuchen an der Sie durch provokative Bemerkungen oder persönlich Angriff von der eigentlichen Diskussion abzulenken. Bleiben Sie bei den Fakten und bei Ihrem Standpunkt. Beispiel. Angreifer. Du weißt ja nie, wovon du redest. Souverän Antwort. Es geht hier nicht mich persönlich, sondern darum, dass wir das Thema richtig lassen, indem Sie die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche lenken. Behalten Sie die Kontrolle über die Situation und lassen sich nicht von emotionalen Stachelien ablenken. Selbstbewusstsein ausstrahlen. Souveränität erfordert Selbstbewusstsein. In kritischen Momenten müssen Sie sehen, dass Sie fest hinter Ihren Überzeugungen stehen und sich nicht verunsichern lassen. Selbstbewusstsein zeigt sich in Ihrer Körperhaltung, Ihrer Stimme und Ihren Worten. Selbstbewusst Körpersprech. Aufrechthaltung. Gerade Körperhaltung signalisiert Stark und Selbstsicherheit. Halten Sie den Kopf hoch. Die Schultern entspannt und achten Sie auf eine Körperhaltung. Dies lässt Sie souverän und kontrolliert wirken. Blickkontakt. Halten Sie Blickkontakt mit Ihrem Gesprächspartner. Da zu wirken. Ein fester, freundlicher Blick vermittelt Sicherheit und lässt Sie als selbstbewusst wahrnehmen. Ruhig. Klärstimme. Vermeiden Sie es, in kritischen Momenten hektisch oder laut zu sprechen. Ruhig. Feststimme wirkt souverän und gibt Ihnen die Kontrolle über das Gespräch. Klaviers reagieren mit Schlagfertigkeit. Schlagfertigkeit ist ein mächtiges Werkzeug, in kritischen Momenten souverän zu wirken. Mit einer klugen, durchdachten Antwort können Sie nicht nur den Ton des Gespräches bestimmen, sondern auch Ihre Position stärken, ohne aggressiv zu wirken. Schlagfertigkeit verleiht Ihnen die Fähigkeit, gelassen und klug auf Herausforderungen zu reagieren. Beispiel für schlagfertigend souverän Antworten. In einer hitzigen Diskussion. Konter. Du wüsstest doch gar nicht, worüber wir hier reden. Souverän Antwort. Das mag sein, aber vielleicht können wir die Perspektiven zusammenbringen, zu einer Lösung zu kommen. Auf eine persönliche Beleidigung. Kommentar. Das ist ja wieder typisch für dich. Souverän Antwort. Möglicherweise. Aber lass uns trotzdem konstruktiv bleiben und das Problem angehen. Die Antworten zeigen, dass Sie bereit sind, sich mit der Situation auseinanderzusetzen, und die Kontrolle zu verlieren oder sich provozieren zu lassen. Escalation vermeiden. In kritischen Momenten beste Digefer. Das Gespräch oder Diskussionen eskalieren. Es ist wichtig, nicht in die Eskalation einzusteigen, sondern ruhig und klar zu bleiben. Indem Sie deeskalierend wirken, behalten Sie die Kontrolle über die Situation. Strategien zur Deeskalation. Ruhe bewahren und nachfragen. Stellen Sie Fragen.
Das gegenüber zu beruhigen und den Fokus auf das Sachliche zu lenken. Zum Beispiel, was genau meinst du damit oder können wir einen Moment innehalten und klären, worauf es uns bieten ankommt? Humor einsetzen. Ein gutplatzierter humorvoller Kommentar kann die Spannung aus der Situation nehmen und das Gespräch auf ein leichter Ebene zurückfahren. Zum Beispiel, wir sind beide leidenschaftlich dabei, wie war's, wenn wir die Energie nutzen, das Problem zu lösen? Grenzen setzen. Souveränität bedeutet auch, klar Grenzen zu setzen. Wenn jemand eine Grenze überschreitet, sollten sie dies höflich, aber bestimmt deutlich machen. Dies zeigt, dass sie nicht bereit sind, sich respektlos behandeln zu lassen. Beispiel. Kommentar. Du hast ja nichts zu. Souverän Antwort. Ich bin offen für ein konstruktives Gespräch, aber persönlich Angriff bringen uns nicht weiter. Indem sie höflich und bestimmt ihre Grenzen aufzeigen, behalten sie die Kontrolle und sorgen dafür, dass das Gespräch auf einer respektvollen Ebene bleibt. Umgang mit verbalen Angriffen. Verbale Angriffe sind unangenehm, aber häufig herausforderungen im Alltag. Sie können in Form von Beleidigungen, abwertenden Kommentaren oder unfairen Bemerkungen auftreten. Der Umgang mit solchen Angriffen erfordert Souveränität, Ernährung und eine geschickte Reaktion. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie schlagfertig auf Beleidigungen reagieren und wie Sie unfairen Kommentaren begegnen, ohne Ihr Wort zu verlieren. Wie man auf Beleidigungen reagiert. Wie man auf Beleidigungen reagiert. Beleidigungen zielen darauf ab, sie aus der Fassung zu bringen und ihre Selbstsicherheit zu untergraben. Doch mit der richtigen Reaktion können sie das Ruder herumreißen und zeigen, dass sie sich nicht provozieren lassen. Gelassen bleiben. Die wichtigste Reaktion auf eine Beleidigung ist, ruhig zu bleiben. Beleidigungen basieren oft auf der Hoffnung, eine emotionale Reaktion zu provozieren. Wenn sie sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen lassen, verlieren sie ihre Macht. Techniken, gelassen zu bleiben. Atmen Sie tief durch. Nehmen Sie sich einen Moment, zu atmen und ihre Gedanken zu ordnen. Dies Kurspause hilft Ihnen, eine kluge Antwort zu formulieren, anstatt impulsiv zu reagieren. Lächeln. Ein leichtes Lächeln zeigt, dass Sie die Beleidigung nicht ernst nehmen und über der Situation stehen. Signalisiert Selbstbewusstsein und lässt Sie souverän wirken. Beispiel für Gelassenheit. Angreifer. Du bist wirklich inkompetent. Jealousy Antwort. Mit Lächeln. Danke für dein Feedback. Ich arbeite immer daran, besser zu werden. Diese Antwort zeigt, dass sie sich nicht auf das Niveau des Angreifers herablassen und stattdessen ruhig und souverän bleiben. Den Angriff ins Leere laufen lassen. Eine wirksame Methode, mit Beleidigungen umzugehen, besteht darin, den Angriff ins Leere laufen zu lassen, anstatt die Beleidigung ernst zu nehmen. Können sie auf spielerisch oder ironisch Weise entkraften. Techniken, Angriff ins Leere laufen zu lassen. Selbstironie einsetzen, wenn sie in der Lage sind, über sich selbst zu lachen. Entwaffnen sie den Angreifer und nehmen der Beleidigung die Schorf. Humorvolle Erwiderungen. Humor ist ein Mordstage auf gegen Beleidigungen. Ein witzig, schlagfertig Antwort zeigt, dass sie über den Dingen stehen und sich nicht verunsichern lassen. Beispiel für humorvolle Reaktionen. Angreifer, du bist aber nicht besonders klar, oder? Humorvolle Antwort, ich weiß ich wollte nicht,
das die anderen sich schlecht fallen. Angreifer, du bist echt schlecht in deinem Job. Humorvoll Antwort, ich heb das Gefühl, ich werd jedes Mal besser, wenn ich das haar. Diese Antworten nehmen die Beleidigung auf die leichte Schulter und zeigen, dass sie sich nicht aus der Fassung bringen lassen. Ignorieren und weitermachen. Manchmal ist es die beste Reaktion, eine Beleidigung einfach zu ignorieren, indem sie sich nicht auf das Spiel des Angreifers einlassen. Signalisieren sie, dass ein Wort keinen Einfluss auf sie haben. Diese Strategie ist besonders wirkungsvoll, wenn sie in einem professionellen Umfeld bleiben wollen. Beispiel: Angreifer, du hast absolut keine Ahnung, wovon du redest. Reaction: ignorieren sie den Kommentar und fahren sie das Gespräch auf sachlicher Ebene weiter. Wie war es, wenn wir uns wieder auf die eigentliche Frage konzentrieren? Ignoranz siegt, dass die Beleidigung ihnen gleichgültig ist und sie weiterhin die Kontrolle über das Gespräch behalten. Der richtige Umgang mit unfairen Kommentaren. Unfaire Kommentare sind oft subtiler als direkt Beleidigungen, können aber genauso verletzend sein. Sie zielen darauf ab, sie herabzusetzen oder in ein schlechtes Licht zu rücken, und dass sie offensichtlich beleidigend erscheinen. Die Absicht hinterfragen. Unfaire Kommentare basieren oft auf versteckten Absichten. Eine gute Methode, mit solchen Kommentaren umzugehen, besteht darin, die Absicht des Sprechers offen in Frage zu stellen. Die zwingt den Angreifer dazu, sein Wort zu rechtfertigen und kann ihn aus dem Konzept bringen. Beispiel: Angreifer, du hast es wohl nicht so mit Details, oder? Reaction: was genau meinst du damit? Kannst du das bitte genauer erklären? Durch diese Reaction fordern sie den Angreifer auf, sein Aussage zu prozessieren, und machen deutlich, dass sie sich nicht herabsetzen lassen. Auf den Punkt kommen, wenn ein unfairer Kommentar folgt, der ihre Kompetenz oder Persönlichkeit in Frage stellt, können sie mit einer klaren, selbstbewussten Antwort kontern. Die zeigt, dass sie sich der Situation bewusst sind und sich nicht verunsichern lassen. Beispiel für sachlich antworten. Angreifer, ich bin nicht sicher, ob das dein Fachgebiet ist. Reaction: tatsächlich ist das genau mein Fachgebiet. Lass uns also gern tiefer einsteigen. Angreifer: das war wirklich eine Schwachleistung. Reaction: ich sehe das anders. Lass uns gern über konkrete Verbesserungsvorschläge sprechen, indem sie sachlich bleiben und den Fokus auf die Fakten legen. Zeigen sie, dass sie sich nicht durch subtile Angriff aus der Ruhe bringen lassen. Grenzen setzen. Unfaire Kommentare müssen nicht immer hingenommen werden. In manchen Fällen ist es angebracht, klare Grenzen zu setzen und dem Angreifer zu signalisieren, dass sein Verhalten nicht akzeptabel ist. Beispiel: Angreifer, das ist ja typisch für dich, immer als falsch zu machen. Reaction: ich lasse mich gern auf ein konstruktives Gespräch ein, aber persönlich Angriff gehören für mich nicht dazu. Diese Antwort zeigt, dass sie respektvoll Kommunikation erwarten und nicht bereit sind, unfairen Kommentaren stillschweigend zuzustimmen. Fazit: der Umgang mit Beleidigungen und unfairen Kommentaren erfordert Selbstbeherrschung, Klarheit und manchmal ein Preishumor. Ob sie sich entschieden, ruhig zu bleiben, den Angriff ins Leere laufen zu lassen oder klare Grenzen zu setzen. Der Schlüssel liegt darin,
Ihre Wortzubewahren und nicht auf das Niveau des Angriffers herabzusinken. Durch Schlagfertig Souverän antworten sie, dass sie die Kontrolle behalten und sich nicht durch negative Wort verunsichern lassen. Konflikt deeskalieren. Schlagfertigkeit als Mittel zur Friedensstiftung. Schlagfertigkeit wird oft mit schnellen, cleveren Reaktionen assoziiert, aber sie kann auch als kraftvolles Werkzeug zur Deeskalation von Konflikten dienen. Anstatt auf Konfrontation zu setzen, können sie Schlagfertigkeit dazu nutzen, Spannungen abzubauen, Missverständnisse zu klären und den Dialog auf eine positive Ebene zu bringen. In diesem Kapitel erfahren sie, wie sie mit Schlagfertigkeit Konflikt entschärfen und als Friedensstifter auftreten können. Den Konflikt mit Humor auflockern. Humor ist eines der wirkungsvollsten Mittel, einen Konflikt zu entschärfen. Ein gut platzierter, humorvoller Kommentar kann die Spannung aus der Situation nehmen und die Gemüter beruhigen. Wichtig ist, dass der Humor respektvoll und taktvoll eingesetzt wurde sollte die Situation auflockern, und das Gegenüber zu verletzen oder lächerlich zu machen. Beispiel für humorvoll Deeskalation. In einer hitzigen Diskussion. Situation. Du wüsstest überhaupt nicht, worum es hier geht. Humorvoll Antwort. Das passiert mir häufiger. Vielleicht sollten wir ihn Übersetzer ab hinzuziehen. Bei einer persönlichen Kritik. Situation. Du bist einfach nie pünktlich. Humorvoll Antwort. Ich bringe gern ein bisschen Spannung in den Tag. Man weiß nie, wann ich auftauche. Durch humorvoll Antworten können sie die Schärfe aus der Situation nehmen und das Gespräch auf ähnlicher Ebene zurückfahren. Dies öffnet den Raum für einen konstruktiveren Dialog. Empathisieren und Verständnis signalisieren. Oft entstehen Konflikt aus Missverständnissen oder dem Gefühl, nicht gehört oder verstanden zu werden. Schlagfertigkeit kann auch als Mittel eingesetzt werden, dem Gegenüber zu zeigen, dass sie sein Perspektive verstehen und bereit sind, gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Techniken, Empathie zu zeigen. Verständnisvoll Fragen stellen. Fragen wie was genau steht dich in der Situation oder wie können wir das gemeinsam verbessern zeigen, dass sie bereit sind, den Konflikt zu lassen, anstatt ihn weiter anzuheizen. Gefühle anerkennen. Sorts wie ich wüsste, dass du verärgert bist oder ich sehe, dass dich das ärgert signalisieren Empathie und nehmen dem Konflikt oft die emotional aufgeladene Atmosphäre. Beispiel für eine empathische Reaction. Situation. Du nimmst mich nie ernst. Empathische Antwort. Es tut mir leid, wenn das so rüberkommt. Ich möchte wirklich sicherstellen, dass wir beide auf einer Linie sind. Durch solche empathischen Antworten signalisieren sie, dass sie den Konflikt nicht eskalieren, sondern zu einer konstruktiven Lösung beitragen möchten. Konstruktiv Schlagfertigkeit, den Fokus auf Lösungen lenken. Ein wichtiger Aspekt der Deeskalation durch Schlagfertigkeit ist, das Gespräch von der Konfliktebene weg auf eine lösungsorientierte Ebene zu bringen. Statt auf Vorwurf oder Kritik zu reagieren, können sie ihre Schlagfertige Antwort nutzen, den Fokus auf eine positive Lösung zu richten. Techniken für lösungsorientierte Schlagfertigkeit. Gegenwurfsgleich machen, anstatt den Konflikt zu verschärfen, können sie verstehen, gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten. Zum Beispiel, was denkst du, wie wir das anders machen könnten? Positiv Sprachverwenden. Formulieren Sie Ihre Antworten in einer Weise,
die das Gespräch voranbringt. Statt es weiter in den Konflikt zu treiben. Vermeiden Sie dabei negativ oder abwertend Formulierungen. Beispiel für eine konstruktive Antwort. Situation. Das läuft doch alles schief wegen der. Konstruktive Antwort. Das sehe ich anders. Aber ich bin offen dafür, gemeinsam einen Weg zu finden. Es besser zu machen. Indem Sie den Fokus auf Lösungen lenken, statt auf die Vorwürfe einzugehen. Sehen Sie, dass Ihnen der Fortschritt wichtiger ist als das Festhalten an der Auseinandersetzung. Die Situation entdramatisieren. Manchmal kann es hilfreich sein, eine Situation zu entdramatisieren und die Dinge in die richtige Perspektive zu rücken. Schlagfertig Bemerkungen, die Schwere des Konflikts relativieren, können dazu beitragen, dass sich beide Partien entspannen und sich die Wagen glätten. Techniken zur Entdramatisierung, Übertriebungen aufgreifen und relativieren. Wenn ihr gegenüber übertrieben reagiert, können Sie das auf humorvoll oder charmant Weise relativieren. Beispiel. Das war der schlimmste Fehler überhaupt, ich wusste gar nicht, dass ich so dramatisch sein kann. Die Bedeutung relativieren. Sie können den Konflikt auf ein humorvoll Weise als weniger bedeutend darstellen, die Emotionalität herauszunehmen. Zum Beispiel. Es ist nur ein kleiner Stolperstein. Kein Weltuntergang. Beispiel für entdramatisierende Antworten. Situation. Das ist einfach katastrophal. Entdramatisierende Antwort. Naha. Sagen wir eine kleine Herausforderung. Durch das Entdramatisieren geben Sie Ihrem Gegenüber die Möglichkeit, das Gespräch auf einer entspannteren Ebene fortzufahren. Anerkennung und Wertschätzung ausdrücken. Ein einfacher, aber oft übersehener Weg, einen Konflikt zu deeskalieren, ist, dem Gegenüber Wertschätzung zu zeigen. Oftmals fallen sich Menschen in Konflikten übersehen oder nicht respektiert. Eine schlagfertige Bemerkung, die Anerkennung ausdrückt, kann Wunder wirken. Spannungen abzubauen. Techniken zur Wertschätzung. Lobend Dank aussprechen. Sagen Sie Ihrem Gegenüber, dass Sie sein Bemühungen oder sein Perspektive schätzen. Beispiel. Ich schätze die Offenheit in dieser Angelegenheit sehr. Positive Aspekt hervorheben. Konzentrieren Sie sich auf die positiven Aspekt des Gespräches und lenken Sie die Aufmerksamkeit darauf. Zum Beispiel. Ich weiß, dass du das Beste für uns beide willst, und das schätze ich wirklich. Beispiel für wertschätzende Reaktionen. Situation. Du wirst es einfach nicht. Worum es geht. Wertschätzende Antwort. Vielleicht nicht sofort. Aber ich schätze es sehr, dass du dir die Zeit nimmst, es mir zu erklären. Durch das Ausdrücken von Wertschätzung schaffen Sie ein positiv Grundlage, auf der das Gespräch fortgesetzt werden kann, und nehmen den Druck aus der Auseinandersetzung. Schlagfertigkeit als Friedensbruch. Schlagfertigkeit muss nicht immer dazu genutzt werden, zu kontern oder den letzten Schlag zu fahren. Sie kann auch als Bruch zur Deeskalation und Friedensstiftung dienen. Wenn Sie Ihre schlagfertigen Antworten mit Empathie, Humor und Wertschätzung kombinieren, können Sie nicht nur Konflikt entschärfen, sondern auch eine Atmosphäre schaffen, in der beide Seiten wieder offen miteinander kommunizieren können. Zusammenfassung. Humor und Leichtigkeit können die Spannung abbauen und den Konflikt auf ähnliche Ebene bringen. Empathie zeigt, dass Sie das Anliegen des Gegenübers ernst nehmen und bereit sind, gemeinsam nach Lösungen zu suchen.
Konstruktiv Schlagfertig lenkt den Fokus auf positive Ergebnis und weg von Vorwürfen und Kritik. Entdramatisierung und Wertschätzung helfen, den Konflikt in die richtige Perspektive zu rücken und in zu entschärfen. Wie Schlagfertigkeit ihr Selbstvertrauen stärkt. Schlagfertigkeit und Selbstvertrauen stehen in einer engen Zusammenhang. Wenn Sie schlagfertig reagieren, strahlen Sie nicht nur Souveränität aus, sondern gewinnen gleichzeitigen Selbstbewusstsein. Durch regelmäßiges Üben und den Einsatz von Schlagfertigkeit entwickeln Sie ein gestärktes Selbstvertrauen, das Ihnen in allen Lebensbereichen zugutekommt. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Schlagfertigkeit ihr Selbstvertrauen stärkt und welche mentalen Techniken Sie anwenden können, sich selbst zu motivieren und ihre Schlagfertigkeit weiter zu entwickeln. Wie Schlagfertigkeit ihr Selbstvertrauen stärkt. Selbstvertrauen entsteht aus dem Gefühl, in der Lage zu sein, Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen. Schlagfertigkeit trägt zu diesem Gefühl bei, weil sie ihnen die Fähigkeit verleiht, in schwierigen Situationen schnell und souverän zu reagieren. Mit jeder gelungenen schlagfertigen Antwort wächst das Vertrauen in die eigene Kompetenz und die Fähigkeit, auch in Zukunft souverän handeln zu können. Souveränität durch Kontrolle. Schlagfertigkeit gibt ihnen das Gefühl, die Kontrolle über ein Gespräch oder eine Situation zu haben, anstatt passiv auf Angriff oder kritische Bemerkungen zu reagieren. Übernehmen Sie die aktive Rolle, indem Sie klug und geschickt kontern. Diese Kontrolle vermittelt Ihnen ein starkes Gefühl von Souveränität und Selbstbewusstsein. Beispiel. Angreifer, du bist echt schlecht darin. Schlagfertige Antwort. Das mag so aussehen. Ich nenne es kreatives Lernen. Durch solche Reaktionen behalten Sie die Oberhand und siegen, dass Sie sich nicht durch Negativbemerkungen verunsichern lassen. Mit der Zeit stärkt diese Erfahrung ihr Selbstvertrauen, weil Sie lernen, dass Sie fähig sind, sich in jeder Situation zu behaupten. Positive Rückkopplungsgleich. Wenn Sie regelmäßig schlagfertig reagieren, entsteht ein positive Rückkopplungsgleich. Sie erleben immer wieder Erfolg, die ihr Selbstvertrauen stärken, und dieses gestärkte Selbstvertrauen wiederum macht es Ihnen leichter, in Zukunft schlagfertig zu reagieren. Es ist ein Kreislauf, in dem ihre Fähigkeiten und ihr Selbstwertgefühl stetig wachsen. Persönliche Authentizität. Schlagfertigkeit erfordert Authentizität. Wenn Sie lernen, spontan und ehrlich auf Situationen zu reagieren, fühlen Sie sich wohler in Ihrer eigenen Haut. Diese Authentizität wirkt sich direkt auf ihr Selbstvertrauen aus, weil Sie lernen, ihre eigenen Meinungen und Gefühle auszudrücken, und sich zu verstärken oder an sich zu wirken. Beispiel. Angreifer, du redest oft wizard. Schlagfertige Antwort. Das liegt daran, dass ich in komplexen Gedanken denk. In solch Reaktion siegt nicht nur Schlagfertigkeit, sondern auch, dass sie sich ihrer selbst bewusst sind und sich nicht verbiegen. Mentaltechniken zur Selbstmotivation. Schlagfertigkeit und Selbstvertrauen gehen Hand in Hand, aber beides muss gepflegt und weiterentwickelt werden. Mentaltechniken helfen Ihnen dabei, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und sich selbst zu motivieren, auch in schwierigen Situationen schlagfertig und souverän zu bleiben. Positiv Selbstgespräch. Positiv Selbstgespräch sind eine wirkungsvolle Methode,
Ich selbst vertrauen zu stalken und sich auf schwierige Situationen vorzubereiten, indem sie sich selbst ermutigen und konstruktive Botschaften geben, bereiten sie sich mental darauf vor, souverän zu reagieren. Technik. Ersetzen sie negative Gedanken durch positive Affirmationen. Statt zu denken ich werde bestimmt etwas Falsches sagen. Sagen sie sich ich bin klug und kann auf alles souverän reagieren. Wiederholen sie täglich Affirmationen wie: Ich bin stark und selbstbewusst. Ich meistere jede Situation. Oder ich finde immer die richtigen Wort. Diese Technik stärkt ihr Selbstvertrauen und macht sie resistenter gegenüber negativen Gedanken. Visualisierung. Visualisierung ist eine Mentaltechnik, bei der sie sich vorstellen, wie sie erfolgreich und souverän reagieren. Diese Technik hilft ihnen, ihr Unterbewusstsein darauf vorzubereiten, in realen Situationen ordentlich zu handeln. Technik. Nehmen Sie sich täglich ein paar Minuten Zeit, sich vorzustellen, wie Sie in einer schwierigen Situation schlagfertig und souverän reagieren. Stellen Sie sich dies lebendig vor, den Raum, die Gesprächspartner und ihre Reaktionen. Visualisieren Sie, wie Sie ein Klavier, charmant Antwort geben und sich dabei stark und selbstbewusst fühlen. Diese Übung trainiert ihr Gehirn darauf, in realen Situationen ordentlich selbstbewusst und schlagfertig zu reagieren. Kleiner Erfolg. Ein wesentlicher Bestandteil der Selbstmotivation ist es, kleiner Erfolg bewusst zu feiern. Jeder Gelingen schlagfertig Moment ist ein Grund, stolz auf sich zu sein und das Selbstvertrauen zu stärken. Technik. Führen Sie ein Erfolgstagebuch, indem Sie jeden erfolgreichen schlagfertigen Moment notieren. Das bewusst Festhalten ihrer Erfolge erinnert Sie daran, wie oft Sie bereits souverän und schlagfertig reagiert haben. Belohnen Sie sich selbst für diese Erfolg, sei es durch eine kleine Anerkennung oder einfach durch einen Moment der Selbstreflexion, indem Sie sich gratulieren. Diese Methode motiviert Sie, weiterhin schlagfertig zu agieren, und stärkt langfristig ihr Selbstvertrauen. Resilienz durch Rückschlag. Es ist unvermeidlich, dass nicht jede schlagfertige Antwort perfekt ausfällt. Rückschläge gehören dazu, aber wie Sie damit umgehen, beeinflusst ihr Selbstvertrauen maßgeblich. Technik. Akzeptieren Sie Rückschläge als Lernmoment. Denken Sie, jede Herausforderung macht mich stärker, anstatt sich selbst zu kritisieren. Fragen Sie sich, was Sie aus der Situation lernen können. Diese Resilienztechnik hilft Ihnen, trotz Rückschlägen motiviert zu bleiben und ihr Selbstvertrauen zu erhalten. Mental Vorbereitung auf schwierige Situationen. Bereiten Sie sich mental auf mögliche herausfordernde Situationen vor, indem Sie sich alternativ schlagfertig Antworten überlegen. Diese mental Vorbereitung gibt Ihnen Sicherheit und macht es Ihnen leichter, souverän zu reagieren. Technik. Gehen Sie mögliche Szenarien in Ihrem Kopf durch, in denen Sie schlagfertig reagieren müssen. Überlegen Sie sich im Voraus einige Klavierantworten auf mögliche Provokationen. Diese Mentalübung stärkt ihr Selbstbewusstsein, weil Sie wissen, dass Sie für verschiedene Situationen vorbereitet sind. Wie Sie durch Übung Ihre Nähe stark aufbauen. Nähe stark ist das Fundament, auf dem Schlagfertigkeit und Selbstvertrauen ruhen. Sie ermöglicht es Ihnen, in stressigen oder herausfordernden Situationen ruhig,
Clarend Souverän zu bleiben. Die Stock kommt nicht von allein. Sie wird durch kontinuierliches Üben und Bewusstseinsentwicklung aufgebaut. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre innere Stock durch gezielt Übungen und Techniken fördern können, sodass Sie selbstbewusst und widerstandsfähig in jeder Situation auftreten. Regelmäßige Praxis. Die Basis der inneren Stock. Wie geht an der Fähigkeit muss auch in ihr Stock trainiert werden, sie zu entwickeln und zu festigen. Regelmäßige Praxis in Situationen, die ihre Schlagfertigkeit und ihr Selbstvertrauen fordern, ist entscheidend, langfristig ein stabilen ihr Stock aufzubauen. Technik. Tägliche Herausforderung. Setzen Sie sich das Ziel, jeden Tag bewusst auf Situationen zu achten, in denen Sie Ihre Schlagfertigkeit und ihr Stock trainieren können. Das kann eine Diskussion im Berufsleben sein, ein spontanes Gespräch mit einem Fremden oder eine kleine Auseinandersetzung im Alltag. Mit jeder Übung werden Sie sicherer. Reflection. Nehmen Sie sich am Ende des Tages Zeit, zu reflektieren, wie Sie sich in diesen Situationen geschlagen haben. Haben Sie